Tumewaita nyinyi kama viongozi kwa sababu matatizo ya Lamu hayako kwa wananchi. Matatizo yako kwa viongozi. Na nyinyi kama viongozi ndio mtakaoamua kama Lamu itakuwa na usalama ama Lamu itaendelea kuwa na matatizo. Ni nyinyi mlioketi hapa pamoja na sisi ndio tutaamua. Vile tumefanya katika taifa letu la Kenya, usalama ni haki ya kila Mkenya. Mali ya kila Mkenya, maisha ya kila Mkenya, watoto wa kila Mkenya, biashara zao. Ni jukumu letu kama serikali, tukifanya kazi na viongozi, tuhakikishe ya kwamba mali yao iko salama, watoto wao wako salama, biashara zao ziko salama. Hakuna mtu mgeni hapa. Mimi pia nimekuwa katika uwanja huu kwa muda. Nimekuja Lamu mara nyingi. Hata baada ya hii uchaguzi, Lamu ni kati ya counties. Nimekuja zaidi ya counties zingine. Kumaanisha ya kwamba tunawadhamini. Na kwa hivyo hakuna mtu, kiongozi ama mwananchi Lamu wanaweza kusema ati serikali ya Kenya haiwajali ama haiwafikirii ama haiwadhamini. We value Lamu County the same way we value every other county in Kenya. And that is why continuously, consistently, we have engaged on Lamu issues. Lamu development issues, Lamu security issues. Mambo ya usalama ya Lamu, sasa nyinyi mumetuchanganya, kwa sababu wakati sisi tunaelekeza mipango, mawazo yetu kupambana na magaidi, pia hapa tuko na shida ya kisiasa, uchochezi wa kisiasa ambayo inatuharibia usalama ya wananchi. So sasa tumechanganya matatizo ya ugaidi na matatizo ya uchochezi wa kisiasa ambayo inapiganisha wananchi. Hapa wananchi wanapigwa na magaidi. Alafu wananchi tena pale katikati wanapiganishwa wananchi wenyewe. Good people, that is unacceptable. That is unacceptable. And my two ministers for defense and internal security have been to Lamu several times. You know that. They have been to Lamu several times. And they have not come to Lamu ati kwa sababu wamekuja kwa holiday. They've always come to Lamu to think, to work with you on how we are going to manage the security situation in Lamu. We must all know that you as elected leaders, those who voted for you and those who did not vote for you, you are now their leaders. Tuelewane kabisa. Tumekubaliana? Mimi nalaumiwa kwa sababu mimi nimeenda Kisumu, sijui nimeenda Kakamega, sijui nimeenda wapi,
Wale walionichagua wananiambia wewe umeenda kufanya nini kwa wale. But mimi ni rais wa Kenya. Wale walionipigia kura, wale hawakunipigia kura, hawana rais mwingine, rais ni mimi. Ninyi pia mlio hapa kama viongozi, ukisha chaguliwa, wewe ni governor, wewe ni senator, women rep, mbunge, MCA, ukisha chaguliwa, wewe ndio kiongozi ya wale waliokuchagua na pia wale hawakukuchagua. Wao ni raia wako. You have a responsibility to each and every one of them. Muelewe ya kwamba hakuna Mkenya mgeni hapa Kenya. Wakenya wote ni wananchi wa hapa. We are all Kenyans, irrespective of where we were born, irrespective of the communities we come from. We are one nation. Let me say this again for the avoidance of doubt. We are one nation. Every Kenyan can live, do business, work in any part of Kenya, and we must appreciate them as Kenyans. Because that is the position of the Constitution. That is the position of the law, that each and every Kenyan can live anywhere in the Republic of Kenya. The sooner we understand that, the sooner we will talk to each other respectfully and as one Kenyan community. Sio kama tunaelewana? Yes, that is the position. And that is the position that I will make sure, as the government of Kenya, we will protect every Kenyan, wherever they are, wherever they live, from whatever the community they come from, in whatever place in Kenya, to live, work, do business, take their children to school, in every part of Kenya. This whole problem in Lamu, we are going to sort it out because it is our responsibility. We're going to work together as leaders so that we can sort out the problem of Lamu. Tusaidiane tu, tutulize Lamu. Na waomba tena viongozi, please. You know? Kuna sababu gani Mungu amewajalia nyinyi ni viongozi wa Lamu wakati huu? Please, you know, use the opportunity you have. Mungu amewapatia kuleta amani. Najua kuna kurasa za Quran, lakini nitawaambia ya Biblia. Mathayo 5:9 inasema, heri wapatanishi, kwa sababu ndio watakaoitwa wana wa Mungu. The people who bring people together. Those ones. Heri wapatanishi. Mwende msome. Na natafuta the equivalent kwa Quran atanitumia. Katika sura An-Nisa inasema, la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin baina nas. Haya. Bas. Inamaanisha kwamba hakuna jambo jema katika ulimwengu huu ambao Mwenyezi Mungu amelibariki kama mtu ambaye ataamrisha kutoa sadaka au jambo jema maarufu, na la tatu islahi baina, kuleta watu pamoja. Very good. Sasa
Kama hamujasikia hiyo yote tumesema, hiyo ya Biblia na ya Quran, jameni, muyafuate those two. Lakini mahali imefika ndio nikaamua tukutane, ndio tukubaliane, kwa sababu mahali imefika, it cannot continue like this. Whatever it is going to take now going forward, whatever it's going to take, we are going to take decisive, firm action, because it is not possible. Tuelewane kabisa, na mimi nimesema tukubaliane, ndio kusiwe na watu watakao sema eti ilienda ikarudi ikakaa hapana. We have to agree. Yeah, we have to agree, good people. Kwanza, the first thing I want us to, changamoto tuko nazo. Changamoto ni nyingi katika taifa letu la Kenya, na tuko na changamoto nyingi kwa sababu ya hali ya uchumi duniani kote. Lakini hatuwezi kutumia nafasi hiyo kufanya mambo ambayo yataharibu mambo zaidi. We must first agree on how we are going to work together to deal with the challenge of terrorism. Because terrorists are finding their way around Lamu easy because communities have been incited against each other. And terrorists are using that situation to create a narrative to pit communities against each other. So, those of you who are dividing people, you are actually agents of terrorists. The moment you are inciting one community against another, you are giving fodder to terrorists to come and capitalize on your division to find a place to carry out their activities. Mine is just to confirm to the leaders of Lamu County that the President is very concerned by the events taking place in Lamu, which he has clearly said is unacceptable, and he has invited you here so that we come up with a solution. Elsewhere, in North Rift, things have cooled down after the political leadership has come on board. And our security officers have done whatever should be done. And what is remaining is a contribution of the political leadership. So I invite you to listen to the President with an open mind so that we look for a solution. So we want also to ask our leaders, also to be listening to advice. Because sometimes we can create a situation that is very small to be a very big issue that we can be unable to handle. So Your Excellency, we want to thank you for convening this meeting so that you can give guidance, you can give advice, and give direction as to what happens to Lamu County, because Lamu is part of Kenya. The rest of Kenya is quiet. The rest of Kenya is moving on. People are busy with the development. The amount of resources we are spending in Lamu to secure the county is unacceptable, because those resources can be expended for development. The challenges we've had are around incitement and politicization of security. And we are trying our best to make sure that as we go into next year and into the future, we want to up our game to ensure that we eliminate
and at the very least minimize loss of lives, both civilians and members of the NPS and KDF who are serving there. And therefore, Your Excellency, because this is your meeting, mine is just to pledge that we will continue working with my colleagues, including our brothers in KDF, to make sure that Lamu is safe. Our request is that the incitement, if our brothers and sisters in the political space can help us by talking to communities so that the various communities in Lamu do not fall into the trap of terrorists, which is to divide the people and to create a wedge among the communities living there. To tell you the truth, when we received the invitation, we really didn't know what the agenda was. But on behalf of the leadership here, I really thank you for your concern for Lamu. You spoke with so much passion and fatherly advice to all of us. I want to give you an assurance that as the leadership, we take what you have told us very seriously. There are issues in Lamu. I shall arrange and come again and sit with you and tell you how we believe we can sort some of these issues. But on my own behalf and on behalf of the leadership, Your Excellency, we shall do all that is within our power to bring our people together. We have plans. We will come and share. We have issues of herders and farmers. We have to create areas for herders. We have to create areas for farmers. All are Kenyans and all have rights.